Stand to welcome the guests. Distinguished researchers, honored guests, and dear participants. Pleasure and privilege to welcome you all to this 2026, organized by the Department of. I now request all the dignitaries, request Ali Sir and M. Venkatesh. Let us begin this conference. State anthem. So I kindly request all of you.
Thank you all. Research and innovation are the pillars academicians and researchers to exchange their ideas, explore emerging technologies, and collaborate across disciplines. I now call upon Amrita and Varshini, our first BSc, to invoke the grace and blessings for the success of this conference.
Thank you, girls, for a pleasant invocation. I request Dr. Harish Kumar MR, HOD of Department of Physics, to welcome all the gathering to this conference. As Albert Einstein once said, the important thing is not to stop questioning. Curiosity has its own reason for existing. With this spirit of curiosity and research, a very good morning to our distinguished dignitaries on the dais, respected scholars, faculty members, researchers, and my dear students. Myself, Dr. Harish Kumar, Head of the Department of Physics, DVS College of Arts, Science and Commerce, Shumoga. It is my great privilege to welcome you all to the two-day National Conference on Interdisciplinary Research and Innovation 2026, organized by the Department of Physics under the guidance of IQS. It is indeed a great honor for us to have a gracious presence of
Honorable Professor Sharath Anantmurthy, Honorable Vice Chancellor of Coimbatore University, an eminent academician and visionary leader who has significantly contributed to the advancement of higher education and research, and especially it's his first visit to our institution. So it's our privilege to have you, sir, on behalf of department, our institution, warmly welcome to this conference. We are privileged to welcome Professor Keshava H, Regional Director, Joint Director, Shumoga, whose guidance and encouragement have greatly strengthened academic institutions in the region. Sir, we are delighted to welcome you, sir. Our respectful greetings to Shri K. Basappa Gowda, sir, Honorable President of Deshiya Vidyashala Samiti, whose leadership and commitment continue to inspire the growth of this educational institution. Sir, it is indeed a pleasure to welcome you, sir. We feel proud to have a distinguished resource persons who bring with them a wealth of knowledge and research experience. We warmly welcome to Dr. S.M. Shivprasad, sir, Dean and Professor IIT Dharwad, former Director of Karnataka Higher Education Association, Senior Scientist and Professor of JNC SR Bengaluru. Sir, we are honored to have you with us today, sir. We are equally honored to welcome Dr. C.V. Elumagat, sir, a distinguished scientist and professor, CENS Bengaluru, on behalf of department of institution, sir. We warmly welcome you, sir. We also extend a cordial welcome to Shri H.D. Ananda, former Group Director, SPROC, MCF, ISRO, ASAN, and life member of KPA, a respected academician and science educator who has significantly contributed to the promotion of science education and academic administration. Sir, we delightedly welcome you, sir. And next, we are also honored by the presence of our esteemed chief guest from the Deshiya Vidyashala Samiti. We warmly welcome Shri G. Madhusudan, sir, Vice President of Deshiya Vidyashala Samiti, and Shri S.P. Dinesh, sir, Secretary Deshiya Vidyashala Samiti, and also a Treasurer, Nitin, sir. Nitin, sir, I welcome you this conference in their absence. We are honored by the presence of our respected principal, sir, Venkatesh, a dedicated academic leader whose guidance and commitment continue. Welcome Shri Rudrappa Kolali, sir, former president, whose continued encouragement and support greatly strengthen the academic initiatives in our institution. Warmly welcome, sir. And we are pleased to welcome Professor N. Kumarswamy, sir, IQAC coordinator, whose tireless efforts in promoting quality initiatives and academic standards greatly contribute to the development of our institution. Sir, we warmly welcome you, sir. Various colleges who have joined to experience and guidance play an important role in shaping different institutions. And my sincere welcome to our teaching and non-teaching staffs who support and also I would like to welcome our dear students. I hope this conference will inspire you to learn new ideas and develop interest in research and innovations. And also, I would like to welcome members of media for their presence and support in covering this event. And once again, I welcome each and everyone and thank for being a part of this conference. Thank you, Anand. Thank you, sir. On behalf of the gathering, I extend a very warm welcome to you as well. Now, I request Dr. M. Venkatesh, Principal of DVS College, to address the introductory note.
A very warm good morning to each and every one of this conference. Honorable Vice Chancellor, Honorable President. It is my great honor and privilege to welcome you all to the multidisciplinary conference on research and innovation in science. Today's gathering is not just a conference, it is a celebration of knowledge, curiosity, and innovation. Science has always been the foundation of human progress. Every discovery, every invention, and every breakthrough that we see today is the result of restless research and encourage to ask questions. As the famous scientist Albert Einstein once said, the important thing is not is to stop questioning curiosity, its own reason for existing. In today's rapidly changing world, knowledge cannot remain confined within the boundaries of the single discipline. The challenges faced by humanity, wherever it is climate change, public health, sustainable development, or technological advancement, require the combined wisdom of many fields. This is where the importance of multidisciplinary research become evident. Research is not only about discovering new facts, it is about developing solutions for real world problems. Scientific research plays a crucial role in the improving the quality of life, strengthening economies, and building a sustainable future. India has a proud tradition of scientific excellence, from the pioneering works of C.V. Raman in physics to remarkable contributions of APJ Abdul Kalam sir in aerospace science. Our nation has shown that dedication to research can bring global recognition and inspire generations. Research transforms curiosity. This conference has organized with the objective of providing a platform where academicians, researchers, and students can come together to share ideas, present their research findings, and explore innovative solutions for contemporary challenges. Throughout this conference, we will witness insightful keynote address, thought-provoking research presentations, and engaging academic discussions. These sessions will not only enhance our knowledge, also inspire new perspective and collaborations. Thank you, one and all. Thank you, sir. Now let us inaugurate the program. I kindly request Dr. Sharath Anantamurthy, sir, Vice Chancellor of Coimbatore University, to do the honors by lighting the lamp. And I also request all the dignitaries on the stage to inaugurate this conference.
Thank you all for lighting the lamp. I now request all the dignitaries to unveil the book of conference proceedings, which contains the abstract. Thank you all. Now I request Professor Sharath Ananthamurthy sir to address the gathering. Before that, I'm going to introduce the VC in a very short manner. Professor Sharath Ananthamurthy sir is serving as the Vice Chancellor of Coimbatore University, Shankaraghatta, Shimoga. He completed his MSc and PhD in physics from IIT Kanpur and the University of Iowa, USA, specializing in atomic and laser spectroscopy. With nearly 44 decades of research and teaching experience, he has made significant contributions to quantum optics and higher education. He is also a recipient of the prestigious Commonwealth Academic Fellowship and has served in several important academic and administrative positions. Conference, and I request you to address the gathering. ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಇನೋವೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಈ ಎರಡು ದಿವಸದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಿರೋಂತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಗಣ್ಯರು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದರ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೊರಲೆ ಅವರೇ, ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೇಶವ ಅವರೇ, ಇದನ್ನ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದದವರು, ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ್ ಬೋಸ್ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಭಾರತೀಯ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಆತ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳದಂತೆ ಬಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
If you don't know how to explain physics in Bengali, it doesn't mean that you don't know Bengali. It means that you don't know physics. ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ಈ ತರ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೋ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಘನತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ. ಅದು ಮಾಡೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಘನತೆ ತರದಲ್ಲ, ನೈಜವಾದ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾವೇ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಂತ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟು ನೋಡೋ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಅದು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿರೋಧಿ ಏನಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ. English is a necessary language of communication and expression in the world of the globalized world today. ಅದರಿಂದ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಾತು, ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಗಬೇಕು. ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರೋ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಥವಾ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಎಲ್ಲೋ ಜರ್ಮನಿಲಿ ಅಮೆರಿಕಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮದಿಂದ ದೂರವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಸತತವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಇನೋವೇಷನ್, ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾರಿಟಿ ಇವು ಎರಡು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯವಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬಳಕೆ ಇವು ಎರಡಕ್ಕೂ ಅರ್ಥವೇ ಹೋದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸದನ್ನ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಅಪ್ರಿಯವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ. ಇದು ನಾವಿವತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬದಲಾಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಬಹಳ ಹಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ದು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅದು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಹೊಸತನ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇನೋವೇಷನ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಹೊಸತನ, ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಹೊಸ ವಿಚಾರ, ಇದು ಎಲ್ಲದೂ ಇನೋವೇಷನ್ನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾರಿಟಿ, ಅಂತರ ಶಿಸ್ತೀಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನ, ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೌಶಲ್ಯ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ. ಇವೆರಡು ತುಂಬಾ ಇವತ್ತು
ಏನನ್ನೋ ನಾವು ಹೇಳಿ ಅದು ಇನೋವೇಷನ್ ದೇಶದ ರೋಗವೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಬಂತು. ಈ ನ್ಯಾನೋ ಕೊನೆಗೆ ನೋನೋ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದೂ ನ್ಯಾನೋ ಕೆಳಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಅವರು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳಲೇಬೇಕು. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಸ್ ಅ ಬಾರ್ನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ದು ನ್ಯಾನೋ ಅಲ್ರಿ. 1000 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈಕ್ರಾನ್. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೂತಿದೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆರ್ಕ್. ಯಾವುದು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಂದುವರೆದಿರಂತ ಸೈನ್ಸ್. ನೀವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಂದಲೇ ನಾವು ವರ್ಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಅದರಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಮಿನ ವರ್ಣನೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ವರ್ಣನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಣನೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಅದರ ವರ್ಣನೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನ್ಮನ್ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ತೀರ. ಅವನನ್ನ ಫಿಲಾಸಫಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಟೂಲ್, ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀವಿ ಹೊರತು ನಿಜವಾದ ಬಹಳ ಗೊಂದಲಮಯವಾದ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇನೋವೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಎದುರು ಇಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನನ್ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆದ್ರೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಹೊಸ ಚಿಂತನೆ ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳ ಹೊರಗೆ ಇರೋಂಥವ್ರಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಯಾಕಿದು ಅಂತ ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಈಗೊಬ್ಬ ಮೋಟರ್ ಗರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಅವ್ರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಟರ್ನ ಗುಯ್ ಅಂದು ಸಾಬ್ ಖತಮ್ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಇದು ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಲಸದವರು ಎಷ್ಟೋ ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡೋರು, ಆ ಸೀರೆಗಳನ್ನ ಹೆಣಿಯಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಗಳು. ನೀವು ದೇವಾಂಗದವ್ರನ್ನ, ಕೆಲವರು ಹಳಬ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೆಣಿಗೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಗ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಹುದು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಬ್ರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ
ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಇದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಜನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವತ್ತು. ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ನನ್ನನ್ನ, ನಾನು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ VIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಅದ್ಭುತ ರೀ, ಒಂದು ವೈರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಡೈನ ಹೀಗೆ 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 ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ಒಂಚೂರು ಸಣ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಹೇಳ್ದ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವರು ಏನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದು, ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ ಕೂತೋಲಕ್ಕೆ, ಇದು ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನ ವೈರ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದೋ 4-5 ಜಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಅರೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ನಮ್ ಹೊಲಿಗೆ ಮಾಡೋರ್ಗೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಸರ್ಜರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ 2 ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾರೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ತೋರಿಸಿ, ಅವನು ಎಲ್ಲದೂ ಮೆಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು, ಅದ್ರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾರ್ಟ್, ಹೀಗೆ 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 ಹೊಲಿದ. ವಾವ್, why can't we train others in these procedures? ಅಂದ್ರೆ ನೀವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ನಾಲೆಜಿನ ಅಗತ್ಯನೂ ಇದೆ, ಅವನು ಕೇವಲ ಹೊಲಿಗೆಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವನಿಗೊಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅವನ್ ಪಕ್ಕ ಕೂರಿಸಿ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಪಕ್ಕ ಕೂರಿಸಿ ಮಾಡಿಸಿ ಇದನ್ನ, ವೈ ನಾಟ್? ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಶಿಸ್ತುಗಳ ಗೋಡೆಗಳು ಮುರಿಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ರೀ ನಮ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹಂಗದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬರೀ ವೈದಿಕ ಜ್ಞಾನ, ವೈದಿಕ ಪರಂಪರೆಗೂ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನ, ಯಾವ್ದೋ ಲೋಕಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನೋವೇಷನ್ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಒಂದು ದೇಶೀಯ ಮನೋಭಾವನ ಒಳಗೂಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫಾರಿನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರೌನ್ ಸಾಹೇಬ್ ತರ ಆಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಂತನೆನ ಹೊರಡಿಸುವಂತ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ನಾನು ಆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ವಿರೋಧಿನೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೊರಟು ಅದನ್ನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿನಃ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜೆಂಡಾ ಡ್ರಿವನ್ ಆದ ಕೆಲವು ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನ ತಂದ್ಬಿಟ್ರು. ನಾವೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ತುರ್ಕಿ ನಾವು ನಮ್ಮದೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗು ಕೂಡ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಲ್ಲದೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲೂ. ಇದಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಥಳೀಯ ಜ್ಞಾನ, ಕೆಲವು ಕೈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು, ಕೈನಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ರು ಡಾನ್ಸರು ಆ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೆಂಗೆ ಇದನ್ನ ಆಯೋಜಿಸ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲದೂ ಅವ್ರ ಅವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನಿಜವಾದ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೇವಲ ಬೌದ್ಧಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ. ಮೊನ್ನೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಿ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ಸವ. ಆ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನನ್ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಅನ್ಸಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ,
ಇದನ್ನೇ ನಾವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ವೈ ನಾಟ್? ಯಾಕಂದ್ರೆ AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ನನಗನ್ಸೋದು ನಾವೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಉಳಿಬಹುದು, ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಉಳಿಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉಳಿಬಹುದು. ಕಲೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಾಟಕ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಆಯ್ತು, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು. ಸುಂದರ್ ಸರ್ಕಾಯಿ ಅಂತ ಅವರೊಬ್ರು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ಅವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಈ ಕಡೆ ಜಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾಯಿ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ವಂತಿಕೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಕಡೆಗೆ, ಈ ರೀತಿಯ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ನೈಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇದು ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬಹುಶಃ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಇವನು ಓದಲೆಲ್ಲ ಬಂದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಜೀಂ ಪ್ರೇಮ್ಜಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ, ಅವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಲೇಖನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಎಜುಕೇಶನ್, ಇವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆತಂಕ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾವು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ತರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಉತ್ತಮರಿಗೆ 50 ಲಕ್ಷ 60 ಲಕ್ಷ ಕೊಡದೇನೆ ಬರೋರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ತಾಕತ್ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಜನರಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಎತ್ತ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಎತ್ತ ಇರೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣನ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಎಂತವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರೆತರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ನಾವು ಇವಾಗ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊತಾ ಇರೋಂತ BA BSc BComಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇನೆ ಖಾಸಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಖಂಡಿತ. ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟ್, ಇಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ನೌ, ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಫಾರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಕೂಡ ನಾನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಭಯ ಹುಡ್ಸಕ್ಕಲ್ಲ. ಇದು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು, ರೈಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ಅದರಿಂದ ಈ ಹೊಸ ತರದ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ, ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೇ PhDಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಆ KSET ಅನ್ನೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀರ. ಆರ್ ಯು ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಎಜುಕೇಶನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯೋರ್ ಓನ್ interdisciplinary experience?
ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀವಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಭಾಗ. ಆ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಲಿ, ಆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು. ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹೇಳಿ ನೋಡ್ಕೊತೀನಿ, ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರೋರು ನಾವು ಹೊಸತನ, ಅಂತರಶಿಸ್ತೀಯತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ನಾನು ಕಲಿಬಹುದು, ಕಲಿಸ್ಬಹುದು, ಅವ್ರಿಗೂ ವಿನಯ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿ ಗೌರವದ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಶೂ ಬೆಚ್ಚಿ ಕಾಲ್ಮುಟ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸ್ಬೇಕು. ಅವರ ವಿಚಾರಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, ಓದಬೇಕು. ಓದೋದಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ 80% ವಾಟ್ಸಪ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬರೋದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಅದು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಾವುದೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಅದಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಹೊಸ ಯೋಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾಲಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಓದಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಓದಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಓದ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕಡೆದಾಗಿ ನಾನು ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಭೌತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ 2-3 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪಾಠ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಸೋದು, ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಸೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀಡ್ ಟು ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ಒಳ್ಳೆ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಡಿ. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಇದು 1 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಂಬಾ. ಇವತ್ತು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ. ನೀನೊಂದ್ ಹೇಳೋ, ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀನ್ ಹೇಳಮ್ಮ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ, ಒಂಚೂರು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಿ, ತುಂಬಾ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಿ. ಈ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. If you don't take me seriously, you have no future. You have no future. ಇದನ್ನ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾಲದು. ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ನಾಳೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಇಲ್ಲ. ಚೈನಾ, ಬೇರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ದೇಶಗಳು ನಮಗಿಂತ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲದೂ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನೋ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಸುಮ್ನೆ ಮೆಕಾಲೆನ್ ಬೈದ್ ಬಿಡೋದು. ಮೆಕಾಲೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಮೆಕಾಲೆ ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಕೆಲವುದು ಕೆಟ್ಟದಾಯ್ತು, ಕೆಲವುದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲಿತ್ತದು? ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಏನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಳನೋಟ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೀತಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನೋ ಹೊಸಾದ್ ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿ ನನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋ, ಇದು ಗುಡ್ ಓಲ್ಡ್ ವೇನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಯೋಗ ಪಡೋಣ. ಫೇಲ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡೋಣ.
ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಇಂಟರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಸೂತಕಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಲೀಲೇಬೇಕು. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೋವಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೋವಾಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂತ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಮೇಧಾವಿ, ನಾನು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ. ನಾನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಇದು, ನನ್ಗೀಗ ನನ್ನ 2 ವರ್ಷ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಗೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಂತ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ತರದ್ದು ಏನದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೈಂಡ್ ವೇವ್, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೆಸರೇ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ತರದ್ದು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ಲಿ, ಇದೇ ಮೇನ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಕೂಡ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your insightful inaugural address on research and innovation. Now I request Dr. Keshav H. sir, Regional Joint Director of Shimoga Division, to deliver the keynote address. Before that, I'm going to briefly introduce Keshav sir. Keshav sir has completed his MSc in Chemistry in 1990 from Mangalore University. In 19 began his academic career as a lecturer at Don. More than 32 years of teaching experience, Professor Keshav has contributed significantly to higher education. Since 2022, he was serving at the Convent First Grade College for Women in Hassan. From January 16, 2025, a year ago, he has been serving from then as the Joint Director of Shimoga Division. I now request Keshav sir to address the gathering. Respected dignitaries on the dais, distinguished research scholars, esteemed faculty members, dear students, and members of the media, good morning to all. It is a great honor to address this gathering at the 2-day National Conference on Interdisciplinary Research and DVS College of Arts and Science, Shimoga. I congratulate the organizers for bringing together scholars and researchers from different disciplines on a common academic platform. In the modern world, knowledge cannot remain limited to a single subject. Many of the challenges we face today, whether related to science, environment, technology, or society, are very complex and interconnected. Therefore, solving them requires collaborations among different fields of study. Interdisciplinary research allows scholars to combine ideas, methods, disciplines. Such collaboration, innovation, new discoveries to real-world problems. Social scientists and scholars together, they create knowledge and impactful. Like DVS College, in promoting this culture
Conferences like this provide valuable faculty and students to present their work, exchange ideas, and learn from one another. For research scholars and students, this conference is an excellent opportunity to broaden their perspectives. I encourage all participants to actively take part in discussions, share your research findings, and build academic connections that may lead to future collaborations. Research should not remain only in books or journals. It should contribute to society. Interdisciplinary research helps gap between knowledge and its application. Before I conclude, I once again congratulate the organizing committee for their efforts in arranging this today national conference. I wish all the participants fruitful discussions and meaningful academic interactions during these 2 days. Let this conference inspire new ideas, innovative research, and lasting collaborations. Thank you. Thank you, sir, for the keynote address. Now it's time to felicitate our two distinguished guests, Professor Sharat Anantamurthy, sir, and Dr. Keshav Hed, sir. And I request all the dignitaries to felicitate these two honorary guests on this occasion. I also request them to accept our token of gratitude. Yes. Thank you all. Now it is time to felicitate the resource persons of this event. Dr. S.M. Shivprasad, sir, Dean and Professor, IIT Dharwad, Dr. C.V. Yalamgad, sir, Distinguished Scientist and Professor, Science, Bengaluru, and Sri H.D. Anand, sir, former Group Directors from MCF, ISRO, and HASI.
Thank you all. To listen to the words of the resource persons of this conference. So I request S.M. Shivprasad sir, Dean and Professor of IIT Dharwad, to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುವೆಂಪು ಮತ್ತು ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಶರತ್ ಅವರು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಟು ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಚಿಂತನೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅದರ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂದೆ ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಐ ಶುಡ್ ಡು ಇಟ್. ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಾಡು ಹೇಳಿದ ಅಮೃತ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿಣಿ ಅಲ್ಲ, ಹರ್ಷಿಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. Okay, very beautiful. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಅದರ ರೂಪ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜ್ಞಾನ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆ ನಿಮಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡ್ಸಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Something I just want to start with one small anecdote. Russell Porter anta, he was a very famous scientist. He was a great astronomer, known for finding new stars one after the other. He spent about 35 years in the profession. One Saturday, Einstein visits Russell Porter, his 200-inch Mount Palomar Observatory. Russell Porter tells Einstein, Professor Einstein, I've been watching stars for the last 35 years, finding one star further away from the other. Just to the nakshatra. And I feel that there's this huge universe. Huge universe. In that there is a tiny Milky Way. In that huge Milky Way, there's a tiny solar system. In this huge solar system, there's a tiny Earth. In this huge Earth, there's a tiny India. In this huge India, there's a tiny Shumaga. In this huge Shumaga, there's a tiny DVS college. In this huge DVS college, there's a tiny auditorium. In this huge auditorium, one stupid fellow is standing there. He says he got that feeling when he looks at the skies. Who am I? Just make any sense. There's no meaning. He gets into that philosophical strain. And Einstein, I just want to respond. What he responds is something I want to share with you. Einstein had the hand. I agree with you, Russell, that we are so small. But isn't it wonderful that we know that we are so small? Right? I agree with you, Russell, that we are so small. Isn't it wonderful that we know that we are so small? Then he goes on to say, but Russell, we also know that there are electrons, protons, atoms. Compared to that, we are so large. They say the purpose of human existence is to know that we are so large and so small. So large to say, I can achieve anything in life. And small, so small to say, whatever I achieve, I need to remain humble.
Idu purpose of doing scientific research. That's the only purpose. Getting a job, getting that, getting this is a side business. The main aim is to become curious. It's about curiosity. ಏನೋ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ, ಆ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬರುವ ಕಲ್ಪನೆ. Again, somebody quoted Einstein saying that, he said that imagination is much larger than knowledge. Imagination. Right? ಆ ತರ education system, research system, ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಬೇಕು. The fundamental thoughts in this process of being human beings. ಶರತ್ ಅವರಿಗೂ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಐ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಯು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ. ಒಬ್ಬನು ಟೋಪಿ ಮಾರೋನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಂದೂರಿಂದ ಒಂದಿಗೆ ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಟೋಪಿ, ಬಾಕಿ ಟೋಪಿ. ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ when you know knowledge, you get scared. So he was scared. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ಗೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನನ್ನ ಟೋಪಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಸರ್, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಜಾಣರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಲ್ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವನು ಮೇಲ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಬಗ್ಗಿ ಮೇಲ್ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ 99 ಮಂಗಗಳು ಇವನು ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ಇನ್ನೂ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಂಕೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್, ಹೌ ಡು ಐ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್? ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನಂತಾನೆ, ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಸರ್, ಹಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಲಿ ಟೋಪಿ ಅಂತ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನನ್ PUC ಆಗಿದೆ, BSc ಆಗಿದೆ, MSc ಆಗಿದೆ, PhD ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ನಂಗೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ ಕಲ್ಸಿಲ್ಲ ಸರ್, ಬಯಾಟ್ ಮಾಡಕ್ ಕಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂತಾರೆ, ಇವತ್ತಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮಂಗ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸಡನ್ಲಿ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಇಮಿಟೇಟ್ ಮೀ, ನಾನು ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಿಮ್ ತರನೇ ಮಂಗಗಳು ಕೈ ಮಾಡ್ತವೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಮಂಗ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ನಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಹಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹ್ಯಾ ಅಂತಾನೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಅವು ಹ್ಯಾ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಟೋಪಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ. ಮಂಗುಗಳೆಲ್ಲ ಟೋಪಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ಟೋಪಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗ್ ಬಿಸಾಕ್ತಾನೆ. ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಾ ಮಂಗಗಳು ಟೋಪಿ ಕೆಳಗ್ ಬಿಸಾಕ್ತವೆ. ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನವರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಕತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಕಥೆನ. ಮುಂದೆ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗನೂ ಟೋಪಿ ಬಾರೋನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಸರ್ ಸೇಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅವನು ಅದನ್ನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಳೆ ನೋಟ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ ಟೋಪಿ ಮಾರೋಣ. ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಗಿಡದ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾನೆ, ಎದ್ದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ಟೋಪಿ, 99 ಟೋಪಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಅದು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರು ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅಜ್ಜ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಗ್ತಾನ. ಅವನು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನಕ್ಕೊಂಡು ಮೇಲ್ ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ 99 ಮಂಗಗಳು ಅವನ ಟೋಪಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾವೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವನೇನಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ, ಬರ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ರೈಟ್? ಹಿ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೌ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಅವ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗ್ ಕೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರೈಟ್? ಎನಿ ಟೇಕರ್ಸ್? ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಂಗಗಳೆಲ್ಲ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹ್ಯಾ ಅಂತಾನೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಮೈ ಕಂಪ್ನಿ. ಓಕೆ, ರೈಟ್? ಅವರು ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಂತಾನೆ. ಮಂಗುಗಳೆಲ್ಲ ಟೋಪಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೋಪಿ ತಗೊಂಡು ಕೆಳಗೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಮಂಗುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ನಮಗೂ ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜ ಇದ್ದ, ಅವನು ನಮಗ್ ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ನಾವ್ ಏನೋ ದಾಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಅಜ್ಜನ ಕತೆ ಕೇಳಿ, ಅಪ್ಪನ ಕತೆ ಕೇಳಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಬಟ್ ನೌ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್.
world is going to change very, very rapidly because of technology, right? It's going to change. Everything we do today is going to change in the next 10, 15 years. Everything we do, everything, the way we do, everything is going to change in the next 10, 15 years because of three amazing technologies: nanotechnology, biotechnology, and artificial intelligence, right? Artificial intelligence, we are seeing it as a threat already. We don't know what it is going to do. But let me tell you, biotechnology and nanotechnology is much bigger, but they'll come a little bit more slowly. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜಗತ್ತು, ಬದಲಾಗೋ ಜಗತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಶರತ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದಾಗೆ, ಆರ್ ವಿ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇಟ್? As individuals, as teachers, as institutions, as a society, as a nation, are we ready for this change? Otherwise, like you said in the last sentence, we'll become irrelevant to this one. So youngsters, don't depend on your ajja. Don't depend on your appa. Don't depend on your teachers. You have to build your own knowledge. I think that is the future of everybody in this world. So I want to tell you that there is a new world coming, and you are the new generation. A world which not only achieves, but also which has humanity built in it, human values built in it. ನಾವೆಲ್ಲ ಮುದುಕರು ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೂತಿದೀವಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ, we have not been able to bring a better world. We are making people fight between each other for every religion, every caste. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ what's happening in this world. So many places there is war. What kind of education have we given them? Have you given them education to kill people, to hate people? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ತಪ್ಪಿದೆಯಲ್ಲ, education ತಪ್ಪಿದೆ. So I want this new generation to become better than us, achieve so many things with this human values, with the morality which is necessary to appreciate each other even with the differences. Thank you very much. I'll talk more. Thank you, sir, for your insightful remark on knowledge and curiosity. Now I request Dr. C.V. Yedumakkada, sir, scientist and professor at Science Bengaluru, to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಗಗಳು ಮಾತಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಗದವರಿಗೆ, ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಅಭಿನಂದನೆ. ನನ್ನ ಹೂ ಕೊಡಿ. ಈ ಹೂವನ್ನ ನಾನು ಈ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರ. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಡ ಅಂತಾರೆ, ಗಡ್ಡ ಅಂತಾರೆ, ಕದಾನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕದಾನು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಮಂಗ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಗುಡದವರು 405 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ ಮಾನ ಕಾಪಾಡೋದ್ರು. ನಾವು 7 ಮಗ್ಗ ಇತ್ತಂತೆ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. 7 ಮಗ್ಗ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 7 ಮಗ್ಗ. ಚನ್ನ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೀರಪ್ಪ 7 ಮಗ್ಗ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಆ ಕಡೆಯವ್ರು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ,
ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೂ ನನ್ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದು ಮಸ್ಟ್. ಯಾರು ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತು MIT ನೋಡಿ, IIC ನೋಡಿ, JNCR ನೋಡಿ, ನನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ, the organization which is fed by research will always win. Take it from me. So this is the first step they have taken. I want to congratulate all of them from my bottom of my heart. This is was needed, and he has initiated, and he has got the some words here. I must congratulate all of you. This is the first step. Why is this so important? Well, ladies and gentlemen, we have gone to the moon, we have gone to the planets, but still there are so many problems on this earth. Let me give you one example. In the year 1988, a small drug or a small molecule was discovered called paracetamol, 4-hydroxyacetylide. For any purpose today, any purpose, headache or body ache, it's an antipyretic drug. Now it appears that it's one of the best drugs, but equally it's the deadliest chemical found on the earth. I shall repeat, it's the deadliest chemical found on the earth. Though it was discovered in 1888 by Bell, it was introduced to the market in 1953 as an antipyretic drug. Ladies and gentlemen, many people die because of the continuous usage of paracetamol. Nobody knows it. Nobody knows it. And doctor won't tell you. My colleagues know about paracetamol. It's the deadliest chemical found on the earth. Simple but deadliest. Ladies and gentlemen, we have gone to the moon. We have done so much of progress in science and technology and innovation. But till today, there is no replacement for paracetamol. Can you believe? I have worked on the paracetamol more than 20 years. What is it? It is such a simple molecule. We are unable to make one more. There is no replacement for paracetamol. Can you believe the selectivity of your body? It is so selective. We have a replacement for different ailments, including cancer. My dear friends, there is no replacement. What is it we are talking about? We are scientists. We are ashamed. We are all ashamed to say that we have not able to, solve simple problems. One more problem. In the days to come, there will be a huge problem of water, especially in a city like Bangalore or Shimoga, Hubli, Dharwad, whatsoever. Days are coming, but how to solve this problem? The only way is seawater. Today, you do one experiment. Go home, take a glass of water, put 1 gram of salt into that, and separate it. Try to separate. Think about it. Nobel Prize winners. I'm inviting all the 10 kids sitting here. Try to do this. One more problem I would say, and conclude my talk, that the economy of any country depends on the steel. You know that steel reacts with water and moisture and oxygen, give you iron oxide. Till today, there is no way we can stop this. Thank you very much. Think about it. Thank you, sir, for giving homework to our students. We feel happy that they are involved in this kind of an act. I now kindly request Shri K. Vasapagowda, sir, President of Deshiya Vidyashala Samiti, to address the presidential note. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಕುಲಪತಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರತ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರೇ,
ಈ ದಿನದ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ವಿ. ಯಲಂ ಆನಂದ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ಅವರೇ, ಯಲಂ ಗಡ್ರವರ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಆತುರರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡಿದ ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಯಲಂಗಡ್ರವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವಾಗ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಯಾವ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಬೇಕು, ಆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೀಡ್ತೇವೆ. ಆ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನ ಆ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನಿತರು ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನಾನು ನೀಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತ ಒಂದು ಮನೋಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಏನು ಸಹಕಾರ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದು ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಸಾಧ್ಯವಾದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ವಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರವರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಮನ್ ಗಡ್ರವರು ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯ್ತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಡೀತು. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿ ಅಂಡ್ ವಿ ಗೋನ್ ಔಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರತ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಶಬ್ದ ಸೂತಕ ಅಂತ ಕರೆದು, ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅನ್ನ ವಿಷಯ ಅಂತ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವಿಂಗಡಣೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ, ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ. ಇದು ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೇಟರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಮೂಲವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕ ಮತ್ತು ಅವಲಂಬಿತ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಲೋಚಿಸಿ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಸಮ್ಮೇಳನಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಫ್, to protect the nature.
The end object of all this is only that. ಆದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ದುರಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರುಗಳ ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Every day we destroy nature, we destroy plant life, we destroy animal life. We have an ecosystem where we need a balanced ecosystem to live ourselves and to have a sustainable nature for our future. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ನಾವು ನಮಗೇನು ನಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗಿಗೆ ಏನು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ದಿವಸ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡದೆ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರ್ಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯು ನನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ವಿಷಾದದಿಂದ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಎರಡು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಇಂಥವು ಈ ಒಂದು ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುವಂತಾಗಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ಇದೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನೀಡುವಂತ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ವಂದಿಸಿ ವಿನಮಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir, for your kind words and suggestions. As we have come to the end of this inaugural session, I call upon Kumaraswamy sir, IQSC coordinator and HOD of Zoology Department, to propose the vote of thanks. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ದಿನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಂದಿಸುವ ಗುರುತರ ಹೊಣೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಒಂದು ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಂದ ಏನ್ ಉಳಿಯತ್ತೆ ಏನೇನು ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರತ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಪರವಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕೀನೋಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನ ಡೆಲಿವರ್ ಮಾಡ್ತಂತ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ ಹೆಚ್, ರೀಜನಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಹಾಸ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಟಿಒಟಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕೇಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ.ವಿ. ಯಲಮಗಡ್, ಸಾರಿ ಸರ್ ಫಾರ್ ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಡಿ. ಆನಂದ್ ಸರ್, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ತಟ್ಟಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ
ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಬಸಪ್ಪಗೌಡ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಕೊಳಲೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಎಸ್ ಪಿ ದಿನೇಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಧುಸೂದನ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಸರ್ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವ ನಮ್ಮ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವರದಿ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. Thank you, sir. I request all of you to stand the honor of national anthem. Thank you all. One second. Now, I would like to invite research scholars and faculty members, those who have come from different colleges and universities. Please come to the dais. One photo session. Subramanian sir, Manjuna sir, Prasanna sir. Professor, one minute. Where is Manjuna sir? PG students. PG students.
Now we are going to begin the first plenary session, which will be addressed by Professor S.M. Shivprasad Sir, Dean and Professor at IIT Dharwad. He will be talking on the topic, the beauty of science and the science of beauty, unveiling the harmony of nature.
And this session will be chaired by Shri H.D. Anand Sir, former Group Director, SPROC, MCF ISRO Hassan, and life member of KPA. So I kindly request Shri H.D. Anand Sir and Dr. S.M. Shivaprasad Sir to come over the stage. I also request Mrs. Chaitra M.R., Assistant Professor of Department of English, to introduce the speaker to the gathering. Dr. S.M. Shivaprasad Sir. He is currently serving as the Dean and Honorary Professor at the Indian Institute of Technology, Dharwad. Here, he served as the Director. That's why I also am happy. So may I request all of you to settle down quickly? May I request, because he's running out of time, even me, I have to catch a train. So I request all of you to, kindly settle down as quickly as possible. My humble request. Can you close down that door, please? Yeah. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Dr. S.M. Shivaprasad Sir is currently serving as the Dean and Honored Professor at the Indian Institute of Technology, Dharwad. Earlier, he served as the Director of Karnataka Higher Education Academy, Dharwad. He also worked as a Senior Scientist and Professor at the Jawaharlal Nehru Center for Advanced Scientific Research, Bengaluru, and at the National Physical Laboratory, New Delhi. He did his graduation, post-graduation, and PhD in solid state physics from Karnataka University, Dharwad. Sir has worked as a visiting scientist at IIT Delhi, Sussex, UK, NIST, and Rutgers University, USA, and the University of ULM in Germany and Tohoku University, Japan. He received the Young Scientist Award from the President of India and the Raja Ramanna Senior Scientist Award from the Government of Karnataka, and many more. His research focuses on thin films, surfaces and interfaces of metals, semiconductors, and nanostructured materials. He has published 286 international research papers and 23 national research papers. He has delivered more than 700 research talks and completed projects worth 200 crores. He has written 8 books. He worked as an education project with World Health Organization to create a health and wellness index for Indian higher education institutions. He has been a member of many science and technology committees of the government of Karnataka. He is also a good cricket player and has played in Sussex County and DDA leagues. Today, we are truly fortunate to have him with us to share his insightful thoughts. Welcome, you. Thank you. Slide change ಇದೆಯಾ? ಇದೆ. ಇದು ಕೇಳುತ್ತಾ? Next. Correct. Okay. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ maybe we'll start talking. Very late ಆಗಿದೆ. My request to the organizers is ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿ. They are the ones who spoil the conference. ದಯವಿಟ್ಟು just start the activity work. I will learn very totally, not for science. This is my small request.
is the whole point. Okay. I'm sorry for saying this. The youngsters to change this. Ready ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ change ಮಾಡ್ತಾರೆ. Okay, last. Science, in the science of beauty. Yeah. I thought here, relevant to the conference, the beauty of science, the power of technology. So we'll talk about that a little bit more. All of you, there's a question here. You could put Papa. Okay, he killed it. Right. ಒಂದು ಹಾಫ್ ಮಾತೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂಟಿಲ್ 50% of the people are sleeping 100%. So sometimes it happens in 15 minutes, sometimes it happens in 3 hours. If the choice is yours. Okay. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. Okay. The question I want to ask, how the time? Okay, problem area. I think online. All of you will not. I think to do that. ಈಗ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಅದನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ to distinguish between science, technology, engineering. You, if for example, ಹೊರಗಿನ related to science are called as scientists. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ understand the difference between science, technology, and engineering. Okay, scientists. Okay, very nice. All right. Scientists are great admirers of nature. Nature ನೋಡ್ತಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹಿಂಗಾಕ್ ಬಂತು, ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಹಿಂಗಾಕ್ ಬಂತು, ಗಿಡ ಹಿಂಗಾಕ್ ಬೆಳೆದು, ನಮ್ಕ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೇಚರ್. ಸೊ ನೇಚರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಲಾ, ಈಕ್ವೇಶನ್, ಗ್ರಾಫ್ ಏನೋ ತಂದು ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ performance of nature into the book principles. They are called scientists. They only discover things. They don't invent, they don't innovate. They only discover nature, understand nature, how people grow. It's a hypertension structure. Students of science, you should understand, scientists are admirers of nature. They just try to understand nature. ಅದರಿಂದ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ನೇಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಅವರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. When they're driven by the question why, they discover things and that they become scientists. So, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದೊಂಥರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರ. Right? It's all because just you're curious to find out something. How do you get our scientists on the country? Right? So famous scientists are
ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ? 4 ಜನ. I think you all know all these 4 people. Einstein, Madame Curie, C.V. Raman, and my guru C.N.R. Rao. Right? ಇವ್ರು 4 ಜನ, these are scientists. ಇವ್ರು ಏನ್ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? Scientists are people who are just curious. Some ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. Okay, so scientist finds this principle, law, equation ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾರು? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Technologists ನೋಡ್ತಾರೆ, oh, the scientist said this fellow said this, they said it, ಅದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ I can make a remote control out of it. I can make a mic out of it. I can make a chair out of it. I can make a mobile phone out of it. I can make a game out of it. ಅಂತ ಈ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ideas from scientists. The thought of science. Scientists have no idea how to invent. They are only understanding nature. But the science, the technologists put together all these ideas and makes a product. Understand? Think of making a product. So, science. Technologists invented the book. Please understand. ಆಮೇಲೆ Benjamin Franklin, Alexander Graham Bell, Benjamin Franklin, these are all technologists. You understand? Okay, this is very, very important to understand. And they go with their major question is how? How can I use that idea of a scientist, make something useful, out of it, is what technologists think. So these are the famous things. ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು engineers. Right? So then there are engineers who fabricate things, who improvise things. They are engineers. Who are the famous engineers? Let's say in India, let's say a couple of them. And the other one is Abdul Kalam. Or now we have Elon Musk. Right? These are engineers. But common so nothing wrong with it. But use people, specifically help to distinguish this. You have, these are all different psychology. Scientists, psychology, technology, psychology, engineering, technology. So, which your psychology acts with which of them, the first one probably become attack. Understand? This is very important to start thinking whether you love science or you like technology or you love engineering. Right? These are different psychology. There are people who do everything. That's I'm not talking about that. But these are something very, very important for you to think about. Okay, now I'll ask you a question. ISRO scientists, what are they? They're not ISRO scientists. What are they? They're scientists, most of them. They're scientists or technologists or engineers. Guess, Madi? ISRO ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ನೋಡಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ. It's not an easy question. It's very difficult for him to bear what I'm saying this. Hello, sir. Right? Please understand, most of this work is engineering work. They're called scientists, but the kind of work they do is engineering. Please understand. So now I ask a very difficult question. Is a scientist or technologist or engineers? Doctor, none of the above. The choice is yours. Scientist, technologist, engineer, or none of the above. All of them are optional, because they can't be all of them. Right? They can't be. If you think that the doctors you go to, hospital, doctors surgery, angiography, angioplasty, ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಅದೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್?
Okay, how many of you think that they are technologists? 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಓಕೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳ್ರಿ ಓಕೆ 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 ಸುಮಾರು 18 ಜನ ಸರ್ ಒಂದು 18 ಜನಕ್ಕೆ ಸೊಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ನಾಚಿಕೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿದೆ 1, 2, 3, 4, 22, 23 ಸೊ ಸುಮಾರು 23 ಜನಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಇದೆ ಕೈ ಎತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ ಸೊಕ್ಕು ಇಲ್ಲ ನಾಚಿಕೆ ಇರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ Very important. To enjoy your life. ನಾಚಿಕೆ ಇದ್ದವರು ನನ್ನ ಕೈ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ they don't learn. Right? So ಸೊಕ್ಕು ನಾಚಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು they keep learning all that throughout their life. So I think this is very, very important. So now you understand. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾರಿರ್ಬೋದು ಅವನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ engineers, mechanics, body mechanics. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ the technologist was converted to make something useful. And here there is a doctor who is doing it. In sequence use somebody, because this is very, very important in your career. When you think about a career, when you want to decide where will I fit in, right? It is very important. Okay, let's go ahead with it. See, India produced many, very great scientists. These are all scientists. ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು there's no product which they've done. And there are great engineers. I don't want to go into the names of each of them. I'm sure you're all familiar with them. These are engineers, great engineers. ಅನ್ನೋರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೆಥಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು start with that slide. Last slide ಏನಂತ we produced scientists in ancient India. And there are many more scientists during British Empire. ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ independent India. You understand? Probably one scientist, one rare scientist even existing today. There is look at this beautiful girl. ಹುಲ್ಲಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೂ ಕಾಣಿಸ್ತು ಅಲ್ವಾ ಹೂ ಕಾಣಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾಕೆ is beautiful ಇದೆ ಅಂತ she went back and started looking at it because she was curious for that ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಂದೆ I was not at all curious. Yes, curious.
understanding anything is the one which is going to, because curiosity leads to you will see the need for knowledge. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದು ಇಸ್ ಮೈ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಯು ಗೋ ಬಿಹೈಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಹೌದು ಹೇಳಿ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗ ನಾವು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, you will become a scientist. If you don't have the curiosity, you become a technologist or an engineer. I'm not telling you ದೊಡ್ಡದು ಇದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I'm telling all are important. There are 3 pillars of science. And if there are 3 pillars of science, you have to choose which one is terribly. But are the 2 important things. Knowledge is follow. Knowledge. ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಓದೋದಲ್ಲ, you will find out it's so much. That I think is the key. So curiosity leads to observation. Observation. Questions in the head. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಉತ್ತರನ, and then you will find the big answer for that. This is the process of research. Please understand, this is the process. You can do good research, high quality research, only if it is your curiosity. It should become your personal curiosity. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಏನು, ಮನೆಯವರು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಯಾಕೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ? They're all curious about it. ಅಲ್ಲ, they're all curious about it. So what do we do? Curiosity ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. So next what I do is I do some observations. ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ, ಅದ್ ಮಾಡಿದೆ, observations. You start doing observations. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, then observations ಅಲ್ಲ, ಕೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ವಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕರೀತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಶೋ, ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್. Please understand. It is very important for us to understand. This is how it is. ಒಂದು ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. How do I reduce? These become inferences. Now I have to come to conclusions. This I will understand. This is called as data collection. Data collect ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಂದೇ ಡೇಟಾ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಡೇಟಾ, ನನ್ನ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು I do the analysis and then decide this is. Then you will write your thesis and finish it. That's it. But that was the wrong reason. Thesis ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಜನ thesis ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ thesis ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. Understand the process. 0.4 lakh software engineers in India. 5 lakhs are in Bangalore itself. 4.5 lakhs are in Bangalore itself. Software engineers are.
CEOs of a company. They are not originators of ideas. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅರಟೆ ಅಂತಂದೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್. ಕತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ. ಕೇಳ್ತಾನೆ ಟೀಚರ್ಗೆ, ಇಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಕೆನಾಟ್ ಡು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಅವನಿಗೆ? 18 ವರ್ಷ. ಅವಾಗ 28 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಹುಡುಗ ಬ್ರೌನಿಯನ್ ಮೋಷನ್, ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ, ಎನರ್ಜಿ ಮಾಸ್ ಈಕ್ವಲೆನ್ಸ್, ಆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ನಾವೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ವಿ, ಹಿಂಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. He has given ideas for everything. All modern physics is dependent on Einstein. So, right, it becomes a question. We don't know what it is. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡವನಾದ್ಮೇಲೆ, Professor Einstein, how did this happen? Why are you such a bad student in school? Why it is ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. It's beautiful in his autobiography. You can read this. He says, ನನಗೆ ಅವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. I didn't understand what was the whole thing. But now when I look back at my life and start analyzing my own life, I feel that there are two things which are important. One thing he says, look at these two reasons, definitions of education. Please understand, any teacher, any institution, any student should understand that these are the two reasons which define education. One though, he says, I was a fish. You understand? I was a fish. It's the climbing tree. They come with the person, sitting, and they'll come with the purpose to do well in the examination. Right? ಏನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಜಿಗಿಡ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪರ್ಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಅಲ್ವಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ವಿ, ಮಧ್ಯೆ ಕೂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಇಲ್ಲಿ right. There were some friends of mine, some classmates were climbing fresh water. I can't find the tree. So he felt that I am stupid. Right? Beautiful question, Allah. Learn from different ways. You cannot. You have to. That's why I told in the morning that monkey story. You have to develop your own knowledge. You can't depend on anybody else for the knowledge. Please understand. Okay. Then the second thing he says, very beautiful, another beautiful thing. He said, teacher class I held I have to get 10 questions regarding what he said. So I lost class till the teacher alone.
ಪ್ರಶ್ನೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಓದಿದ್ರೊಳಗಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಈಗ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. You see? He says, answer the questions of the teachers, whether in the class or in the test or in the examination or a competition. I will ask to answer questions that the teacher asked. But ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೇಳಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾನೇ ಉತ್ತರ ಕಂಡಿದ್ದೆ. And that is why I could contribute something to this world. You think about it. It's a very, very different ballgame. To become that quality of scientist or technologist or engineer is something you have to do on your own. I think very, very important for us to understand. Anyway, we'll come back. So ask this question for everything. For life, you several questions. You will not know the answers. It's not necessary to know the answers. But the ability to ask questions is the one that you answers are not important at all. It was some story. There was a boy, 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹುಡುಗ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ನ ಅಪ್ಪ ಇರಲ್ಲ, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮಂಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೋಗಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಡೋಲ್ಲಿ ನೀನು ಜಾನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಅವಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೇಜಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಹುಡುಗ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ DVS ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ನಾನೇನು ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ನೀನೇ ಓದ್ಕೊ. ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಇವತ್ತೇನು ಓದಿದ್ದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ question every day. The boy does it religiously. He writes it down. ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಹುಡುಗ 18 ವರ್ಷ he does this religiously every day. He finds a question, writes a question, and he becomes Thomas Alva Edison. You understand? This is the story of Thomas Alva. Edison became so famous. He built a beautiful laboratory in a place in New Jersey. Now, ಊರಿಗೆ ಹೆಸರು ಎಡಿಸನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. There's a place called Edison in New Jersey. Yeah, very important place. One day, laboratory ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಬಿಡುತ್ತೆ. They're bringing things out of that laboratory. Many people are helping him bring out it. ಆ ಲೆಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓದಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಆ ಲೆಟರ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಾನೆ, ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಕಿಡ್, ಗುಡ್ ಫಾರ್ ನಥಿಂಗ್, ಇನ್ಕಾಂಪಿಟೆಂಟ್, ಯೂಸ್ಲೆಸ್. ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ converts that useless kid into a Thomas Alva Edison just by the love, affection, and the faith she had. Actually, what it means is each one of you is a gem. Each one of you is capable of you have that. It gave your own speaking to the character. Now the question is, obviously, thinking process is to change. You don't have to depend. Fail again, case statement. Let me tell you, all the successful people, Bill Gates, Jack Ma, Apple there, Steve Jobs. You take any successful man, any originator thinker, or all ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಓದೋದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹಾಳಾಗ್ತಿದ್ರು ನಮಗೆ.
right? They were able to think innovatively. So please understand, you have to think on your own. That is the idea. You have to start thinking. When you are going to come, I'll tell you later, it's going to be very different. So anyway, education began, I'll talk about it later. Now let me see. This is a beautiful picture of the universe which I was talking about in the morning, right? The whole universe, Milky Way is somewhere nearby. How big is the Milky Way? It is 26,000 light years. Light years. Light year ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಪ್ರಕಾಶ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಜ್ಯೋತಿರ್ವರ್ಷ ಅದು ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ light travels at 3 lakhs kilometers. Imagine 3 lakhs kilometers. 3 lakhs kilometers in the second. On the ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 3 lakhs into 60. To 60. On the ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 3 lakhs into 60 into 60 into 24 into 365. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ we found a new star called as Eridale. Eridale of the latest ನಕ್ಷತ್ರ ಕಂಡಿದ್ವಿ. It is supposed to be 2.1 billion light years away. 2.1 billion light years away. ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. 2.1 billion light years ದೂರ ಕಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ. Friends, why I'm trying to tell you is we get no knowledge unless we feel that knowledge. Of knowledge we can feel by we cannot do anything with our hand. We can connecting the 3 H's, the head, the heart, and the hand. Education. ಬರೀ ವಿಷಯ ಇರೋದಲ್ಲ, knowledge ಅಲ್ಲ. Minus 10 meters. That's not important. Land strong. Let me tell you this very clearly. Feel yourself. I ask the teachers, what is so? Melts. What is the problem? Not covered with it. Then later I realized when I went into the real ಯಾವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾವ ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದೇನು. ದಿನಕ್ಕೆ 8 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Life like this. Right? We need to do something very, very different. Anyway, so this is the story of what I told you. So large and so small, which Einstein and the Russell Crocker said. You can take it, even around 3 days, ask the right questions, and nature will open her doors to her secrets. It's more important than finding answers. Somebody is finding answers and not. Right? I think that change is necessary if you want to make any sense out of this. Look at some of the people. Look at the story. Video. Please click.
So you look at this girl, beautiful girl. I'm sure some of you must have seen this video. Not this girl is so pretty. I want to watch her. From 1 meter, I see her. Look at that scale of it. Meter, 10 meters. I'm seeing her away from me. 100 meters, 1 kilometer. Girl, right? Now, but he can't kill it. 10 kilometers, 100 kilometers, 1,000 kilometers, 10,000 kilometers, the diameter of the Earth, approximately, right? You see that Earth, the orbit of the Earth, 1 billion kilometers, 10 billion kilometers, 100 billion kilometers, 1 billion kilometers, solar system, right? 10 billion kilometers, 100 billion kilometers, right? Then you start seeing 1 trillion kilometers, approximately 1 light year. Right? Just somebody 10 light years, 100 light years, 1,000 light years. You start seeing different 10,000 light years. Look at one galaxy. Right? 10 million light years. One billion light. But this one, right? So go to 10 billion light years. We are interested in the girl. So let's go back. Okay, let's go 1,000 kilometers, 100 light years. Okay, please understand, humans know this much. Right? Each of us. So please understand. And now, at last, 1 meter, I see the girl. Let's enter the eyes of the girl. Sir, notice, sir, really, notice, sir, 1 millimeter, 100 micrometers, right? 10 micrometers, start seeing a white blood corpuscle. 1 micrometer, the DNA strands you start seeing. 100 nanometers, you start seeing the structure of the DNA. 1 nanometer, you see globules which are necessary. 100 picometers, and you start seeing an atom. Right? 10 picometers, the whole atom, then nothing is seen until 100 femtometers, you start seeing the nucleus. Inside the nucleus, inside that there are other things, right? So very important. Oops, sorry. You see this? Amazing, right? People achievements. Just because people are curious, not because they're job. They're curious, they are jobs. They taught us this lesson. Thinking differently, then only you can contribute. It's called as Cosmos by Carl Sagan. Please understand, Carl right? He thought about pages were also great scientists. Then he recently, Jared Narlikar, Koilsuru, these are great astronomers of India. Then came up with all this Kepler, Brahe, Galileo Galilei, everybody who contributed to understanding this whole sky above us. Why should I find about the sky? Is it necessary? They did it because they were curious. Right? Very important for us to understand. Look at this guy. He came to know that the planets revolve around the sun. Right? They go in the form of an eclipse, not circular. This was told by sir. In 10 ನಿಮಿಷ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್.
ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸರ್, ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಇವ್ರು ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡ್ರು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರು ಕಟಿಯನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರು, ಫೋನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಹೇಳಿದ್ನಂತ ಅವನು. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ ಅವನು, ಸ್ಕಿಪ್ ಬಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಹೊಡೆಯಕ್ ನಡೀತೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಹೊಡೀರಿ ನೀವು ಹೊಡೀರಿ ಸೊ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. Is the problem. See, that's why I said this duty of science, because we did not finish the programs on time. Please understand. So much to learn. What did you learn in the okay? There is something more important. Okay? The word being. Please understand. Value these things. Don't value those stupid things going behind politics and value. Out of the down. He was a professor. He your Newton's technology and engineer who made beautiful rockets. And an engineer. Rockets, Tipu Sultan was the first 5 rockets, and then of course Goddard made some rockets. Tchaikovsky, who made the first satellite, was of motion. Please understand the 3 laws of motion, you know. Motion, other motions, very important. So he learned that light travels at the velocity of 3 lakhs kilometers per second. He learned it. Because he knew 2 things. He knew the Newton laws. Now he came to know the invention of Mele. Then he found out light travels at 3 lakhs kilometers. If I sit on a ray of light, how will the world look to me? Sit on a ray of light, but he could think. He performed a lot of our Gedanken experiments. You know, in the well, I can understand, I can see it. Fast about the this is the imagination Einstein started with in his school days. That's what was reading inside the classroom, and the teacher was teaching nonsense. Understand? His thoughts were there. And that is how he said that ultimately I started finding out and then found out the theory of relativity. He wanted to check whether Newton's laws of motion apply when the body is traveling at the velocity. And that curiosity led him to do amazing things. Right? You know, the Einstein field equations, right? Then you start seeing space-time continuum. Now there's a new definition for gravity. He said gravity is not a force. Now, beautiful things have come. Gravitational waves, E is equal to mc square. And again, technology is used to make bombs and also useful applications of E is equal to mc square. He didn't know that E is equal to mc square would make a bomb. He did not do because he wanted to make a bomb. He wanted to make, he would have never found out the science of it. As a scientist, found which was later utilized by the Oppenheimer. Amazing, I'm sure some of you have seen this movie. Beautiful movie, otherwise they will know it. So
etc. Then you have Christian Huygens, John Tyndall, Lord Raleigh, everybody started thinking about waves, about light. Okay, maybe I have a lot of things to say, but I'll not do that now. Let me do a small with your kind permission. ಊಟ ಕೊಡೋದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ. Okay, so can I request 3 people? 3 ಜನ ಹೇಗೆ ಬರಬೇಕು? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಈಗ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ರೆ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಬರೀ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. Right, ಬರೀ 1, 2, 3, 1 boy, girl, yeah, fine. Yeah, very. 3, okay, 4 is also fine. Okay. Right. And that is life. And we have 3. Longest level. Plus, they're both standing there and watching you. When you're ready to you'll do it. Okay, start. Like should be large, your wavelength should be small or big, whatever. Yeah, so I'll go you follow. Okay, this is small then. Right? Small. Very nice. So now next bigger wavelength, slightly bigger than that. Wonderful. This amplitude doddirli. Go and come back. The larger amplitude. Wavelength should be what you did was right. Amplitude should be bigger. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. Yes. High five. Very nice. You come with a very large wavelength. Oh. Now, see, ಎಲ್ಲಾದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ he is not capable of resolving it. That's why we don't see any color and we call it as white light. Because of our rods and cones ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ಬೇಡ ಈಗ. Yeah, that's what happens, right? So there is always something in between me standing on the earth and the sky. There is something called as atmosphere. Inside the atmosphere, what is there? Water molecules, dust particles. There are so many other things are there. So this is the dust particle, not some. Yeah, he is standing here, right? Now each of you have come to me, yeah, straight with your wavelengths. Small wavelength, small wavelength. Come to me straight. I'll say it. Come to me straight with your wavelength. You will get free. Okay.
With a small behind me, you can again. Yes, so small wavelength is small wavelength. Yeah, into the light within, and yeah, dash and come there. You scatter because he is very huge. You are light, you are low mass, so you will scatter. He will not scatter. Now next, you come. Will you come? Slightly bigger. Yeah. Because the wavelength is very big. So Nani, ಏನ್ ಕಾಣ್ತದೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಕಾಣ that is why the sky is blue. You understand? This is what ಇಷ್ಟು ಕಂಡಿಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಲಾರ್ಡ್ ರದರ್ಫೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದವನು said why the sky is blue, but he asked this question for the first time. Yeah, began government. Two people to say you and one to say that. Rest of you, thank you very much. Yeah, very nice. Okay, now you go back. You go back there. You stand here. You go inside. So now after we found out Rayleigh scattering, why this? Quantum mechanics ಏನಂತೂ molecules are not stationary. Translatory motion. Another was rotation motion, right? And another was vibratory motion, vibration motion. These are the vibration motion. Definitely, we will not demonstrate loose motion. Okay, so let's see what happens if this molecule is vibrating continuously, non-stop vibration. And now you come and hit it. Not to be straight line. You don't have to show wavelength. Wavelength, just straight you come. Straight come and hit him. What happens? Now you people have to think while she is coming. You don't energy la bandlu is holding play. What will happen to her energy? Will it increase or decrease? Then you actually observe body. Observe. There are many scenarios in that. Start thinking and tell me whether the energy increases or decreases. Okay, money. Oscillate money. Money. You come. Okay. Okay. See, there are many scenarios. Again, to cut the long story short, there are two scenarios. Start thinking about oscillate money. Money. Try again. Take money. Two different conditions in which you can strike me. You know, I'll show you. See, one is when it comes this side and hitting it. Right? Now keep doing. Now I'm doing when it comes this side, I hit it. What happens to my energy? How many of you think it increases? Raise your hands. And how many of you think it decreases? Raise your hands. Very nice. So please understand. Okay, again, long story. I want to get the answer from you, but I'll keep it short. If he is coming this side and I hit him, I lose energy. If he is going this side, I gain energy. Right? So whenever light strikes a molecule, because of its vibration, it can both lose energy and gain energy. In ಹೊರದವರು ಯಾರು? Stokes, anti-Stokes. C.V. Raman. ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ C.V. Raman Nobel Prize ಕೊಟ್ಟರು. He just said because of vibration, there is an increase and decrease of light particles. Just simple as that Nobel Prize ತಗೊಳ್ಳೋದು. Please understand. Right? You start saying, this is what he is. Okay, very nice. Thank you for both of you. Thank you again.
So this is what small wavelength, etc. Then of course they have equations, etc. to describe it. Okay, now I think I'll stop here. ಇದು ಬಹಳ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಇದೆ. Unfortunately, ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Last, okay. So you see here, what happened? I'll tell you one story. In China, Mao Zedong anta he had become a president of China long ago when we were kids. He was the president. He said that ನಾವು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಣ. Right? He said that Westerns say let this stop, green is go. Let us make it ulta. Green is stop, red is go. And he asked all the traffic lights to change in China. Right? ಯಾಕಂದ್ರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇ ನಮ್ದೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ವಿಂಟರ್. ಯಾಕಿರ್ಬೋದು? Because you see, the wavelength of red was so large, it traveled long distances. Right? So ನಿಮಗೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಕಾಣ್ತೇನೆ ನೀವು ಫಾಗಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೇಂಜರಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗೋ ಇರ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ದು 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 ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಶರತ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. I think we need to be much more scientific about thinking if you want to survive the world in the future. Okay, so in homework time, last. ಏನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. And some big story there. Again, I don't want to go into the details. That's all it was. It knew one old concept which you knew. The new concept had come, they combined together and a new concept. So all is happening in this world. So ನಿಮಗೆ ಅದು ಚಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ, every concept of ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ, then you can bring new concepts into your life. And that's how you can become an Einstein. Okay, ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ guys are bad student. Bad student. You are good students. So ನೀವು ಅವನಿಗಿಂತ ಅದ್ಭುತ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ನಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದೇನೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ. Nobody told me at this age. They told me at this age, we would have done much better, right? So anyway, so there are a lot of stories like this. Okay, I'll cut it short here. Somebody asked why the birds are flying. Then they found the shape of the aeroplane, which makes the pressure different. Okay, this is called as a bird. And we also made swing, reverse swing, really scared, right? So many things are there. Archimedes, you know. Now we also come out of the tub saying Areka, Eureka, Sureka. He said Eureka because he was thinking of some other Reka. Right? We think of different Reka. Okay, then we had Archimedes principle. Okay, then Charles Darwin asked. Okay, sorry. Why are we better than our parents? We evolve better. He found out that is the theory of evolution. Then somebody else asked, why do I look like my parents? If you don't look like parents, don't problem, Allah. Especially you look like your neighbors. They think you very dangerous. So he tried to understand why we look at our parents, right? So then he found Mendel's laws of heredity, which came up, etc. All gave some beautiful things. Then of course the beautiful, beautiful. Unfortunately, I cannot continue because it's time. But let me tell you, enjoy science. Don't suffer science. I've suffered education in my life. It has never been enjoyable for us. Education has never been. No math teacher ಬರ್ತಿದ್ರೆ mathematics ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ರು. math teacher ನೋಡ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ನಡೆಯೋ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಣ. ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಇರ್ತಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೀತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾನು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಿಂತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬಂದು ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಂಗಲ್ಲ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ನೂರಾರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ.
teacher who tells you the subject is difficult. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ನೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡೋ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೇಳೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾ ಹೇಳಿ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇವ್ರು ನೀವಿಬ್ರು ಇಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ವೆರಿ ಮಚ್. rice. But particularly various categories comments they open up to it. You would thank you very much for your thought-provoking session. So I thought I understand. Thank you. excellent part. No, you ಇದಾಫ್ ಮಾಡ್ಲಾ Yes. No questions. ಇದಾಫ್ ಮಾಡ್ಲಾ So can you take your ಆಫ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಇಲ್ಲ ಒಳಗ maybe allow 1 or 2 questions so that we can save time. No. Yeah. Classes. It is very nice because I am a sportsman. Most of the time you are outside. Yeah, that's why I did not lose interest in the subject. I attended in my classes and the last interest in the subject. We were only outside standing there on the cycle stand, playing cricket, etc. But always interested in reading books. Yeah, books other than the syllabus. I read a lot of books in my life. I have a collection of nearly about 8,000 books which I read all of them. Okay, 8,000 books. So, simple of my success says, tell you, read beautiful books. Any book which is worth reading, you should read. For example, somebody gets a Pulitzer Prize. Somebody gets a, Bango during the Pustak Bango book. And the Yale book famous account, Allah, they will go to and it make all the difference in your life. Class attend ಮಾಡಿ exam ಬರೆದು ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. But start I started my friend life was good. And I was a sportsman, so it was very good. Cricket. And cricket and everything. You're an umpire. Eager, not bad. Right. Anything else? Yeah. Another question, Kelly, I don't know. You can ask any question. Coding versus my lifespan. So we are in an academy where you are the director of that academy. Sorry. You have taught about the 24 parameters of the teachers. So can you please brief us about that one? And it will help us. I agree. Then maybe I'll come some other day, not the whole day. I can do that. Sure. See, teaching is not being, it is a skill. Yes. Okay, it's a skill. Teaching is a skill. And we have defined some 25 parameters too. But the skills, if any teacher wants to learn that skill, they can learn it and become a Central yeah, so that's why ಈಗ ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡೋ ಟೈಮ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ video. Okay, anyway, it's okay. But whoever is interested or passionate about teaching, okay, please join us. I will enjoy life. This is only for give back for me. We have some more friends together. They have come up with something that's all our a very beautiful center, all experiments, etc. Everything. So whoever is interested in teaching, they will contact us with the activity. Let me tell you, he had a big band from his wife and background. Yes, sir. Yeah, thank you. Sorry. Thank you, sir, for a very beautiful session on the beauty of science and about technology. It was really useful and insightful. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Now, ಅಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಸರ್ದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ
ಆಯ್ತು Thank you, sir, for your time. ಅದೇ ಅದೇ Now it is time for the second plenary session, which will be addressed by Dr. C.V. Yedumagal, who is a distinguished scientist and professor in science, Bengaluru, and autonomous research institute, DSC, Government of India. We will be talking on the topic how to make someone invisible, a scientific approach from functional materials. Over to us, sir. Just for a few introduce the speaker. It's my great honor and privilege to introduce our distinguished speaker, Dr. C.V. Yedumagal, an internationally recognized scientist in the field of organic and material chemistry. Professor currently serves as a distinguished scientist at the Center for Nano and Soft Matter Sciences in Bangalore, and Autonomous Institute under the Department of Science and Technology, Government of India. In addition, he holds several prestigious academic roles, including adjunct faculty at Manipal Academy of Higher Education, the Dr. T.M.I. Endowment Chair, Professor at Academy of Scientific and Innovative Research, and Professor C.N.R. Rao, Distinguished Chair and Research Advisory at SGB Institute of Technology. Sir completed his PhD in Organic Chemistry from Karnataka University. Escape all that little bit. Go at the end. He holds multinational and international papers and has supervised 10 PhD scholars, and he has delivered more than 500 invited lectures and worldwide. Sir, outstanding contribution have recognized with the numerous accolades, among them ISCC Honorary Fellowship Award in 2026, Lifetime Achievement Award from the Indian Liquid Crystal Society in 2025, and a silver medal from the Society for Material Chemistry at the Gaba Atomic Research Center, and Sir C.V. Raman Scientist Award from the Government of Karnataka and many more. He is also a fellow of Royal Society of Chemistry in the United Kingdom and a fellow of Karnataka Science and Technology Academy. In addition to his research achievement, he played a significant leadership role in several scientific organizations, including Vice Chairman of Royal Society of Chemistry, Madam. Second Section and Asia. Madam, excuse me. No. Thank you. Sorry to interrupt you. Good afternoon. Good afternoon, I said. Well said. At the outset, I would like to express my deep sense of gratitude to all the organizers for giving me this wonderful opportunity to interact with you among, highly qualified people, researchers, and, guides. Well, today I'm going to talk to you on the fascinating aspect of science. During the last 2 decades or so, there has been a significant growth in terms of materials. We have a n number of materials which have been, designed and synthesized, and they have been used for the different purposes. When I was a child, I was very, very curious. He said, in research, trust me, when I came to know about the world, what's happening around the world, I was a child, 3.5 years perhaps. My first question was to my mother, you asked me to pray God and gods. You talk about devils. It doesn't matter from which religion you are. Muslim, Hindu, Sikh, doesn't matter. All of you have been about the existence of God and praying for the God. Yes or no? You with me, yes or no? Yes. There is no single person in this hall that who doesn't believe in the existence of the God. The moment you get up, do all your karmas and you salute God. I was very, very curious. Yes, I accept him. He's a scientist, I'm a scientist. I have a different way of looking at the life. He has a different way of looking at the life. The conclusion is the same. Hey, scientist,
Little bit, I believe in Daiva. As far as I'm concerned, somebody accepts me or not, it doesn't matter for me. I'm a scientist. I have my own way of thinking because I have a curiosity. I look at the things from my own angle. I don't copy anybody. That makes you scientist. It's me. Your curiosity drives you, as you rightly said. I don't believe anything. I have my own way of looking at things based on the principles and phenomenon which have been taught to us during the over the long years. From my beginning days, I've been asking questions. I didn't even know anybody. First, the target was my mother. If you are saying that I should pray for God, I should pray God, then show me God and Goddess. As far as I'm concerned, the science and technology and spirituality, this is a coin. As far as I'm concerned, I'm a scientist. If you turn this way, it's spirituality. If you turn this way, it's science and technology, ladies and gentlemen. Today, I'm talking to you about curiosity I've developed and tried to, and I'm so fortunate that the question I was asking throughout my life, research, I'm so blessed. It cannot happen with everybody. I'm so blessed. See, forgot to tell, recently I got Rajaramana Award. Big class for me. Big class, really. Karnataka. And the chief minister gave me a prize. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ ಸರ್ ಬೇರೆ ನಾವು ಹಾಗಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಬನ್ನಿ ವಾಪಸ್ ಬನ್ನಿ ರೈಟ್ So this question was bothering me since childhood. I didn't leave. Trust me, I didn't leave. The people like King Shivaprasad saying that I don't believe in God, then there's no problem. I believe in God. It's a problem. I believe in God. Then my mother and father say there is a God, the goddess, angels are there, I must see them. So this is what is known as a phenomenon called invisibility. It is called invisibility. Right now, I believe that mathematics teacher is here. Besides that, there may be Saraswati sitting. Besides him, there is a Parameshwara sitting. He is a prasad of Shiva. He is Shiva Prasad. And why can't you believe in the existence of the God? You must believe. It's my argument. You will not agree. You are a physicist and chemist. You will agree with each other. How can I put the argument right inside? God. Doesn't matter. I cannot be sure. All right. Let me in a very simple manner so that all of you can start thinking about it. Let us start with the simple thing that while you are able to see things around you, in order to understand what is invisibility, let us try to define what is visibility scientifically. You have been taught about it. Okay? What is visibility? Well, with due respect to blind people, you are able to see things around you is nothing but visibility. Yes or no? Yes or no? Yes. Loudly please. Yes or no? Yes. Then, can you see anything? Yes, sir. Yes or no? No. Then, if I put lights here, can you see anything? No. If you damage your eyes, can you see anything? So, what is important for visibility? Answer to my questions, please. Eyes. Okay. If I put light, you see anything? Then what is next? Light. Lights. Light. You are able to see things around you. There are two classes of the things which are around you. Is object under subject. Object is non-living. Subject is living. Yes or no? Yes. Doesn't matter whether in this home we have object or subject. A simple scientific phenomenon is occurring. Therefore, you are able to see everybody with a distinct colors. See everything.
so clearly. Can I have two volunteers here? Can I have two volunteers? One boy and one girl. Please come. Not the same one. Come, please come. Come forward. I want anything. Come. One more girl. Please come. ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಮದುವೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ನೀವು ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಬಂದ್ರ ಬೇಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬನ್ನಿಪ್ಪ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ನೀವು ಬನ್ನಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಬನ್ನಿ ನೀವು ಬನ್ನಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರಪ್ಪ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇಡ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ವೆಲ್ quickly because we are running out of time. I thought I'll have 1.5 hours. Cut it short to 40 minutes. Then please be alert. They are not really visible. Okay, na? Okay, na? You are going to be invisible permanently. It's okay? How about girlfriend? How about you? How about you? My friend? No, they are good people. They don't do. They're very nice people. And they are telling lies. It's okay. That's all. It's okay. All right. Now, the very purpose of calling all of them on the dais is extremely simple. Extremely simple. You are able to see them properly? Yes or no? The color, the mustache, and see, a lovely place. ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಾತಾಡೋಣ ಜೊತೆಗಿರಿ ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ he is a subject, he has an object. Okay, light falling on him is called EMR, electromagnetic radiation. The electromagnetic radiation, which is present in the different form, sunlight or tube light like me or these lights. You call me tube light? Oh, see, sir. Who is very organized, sir? Sir, they are calling me a tube light. Can you believe that? Oh, sir. Coming to Shivaga, I have been called tube light. Yes. Okay. But, sir, they are calling me tube light. No? Okay, fine. Come back. Back. Okay, you are able to see even the texture of their hair. Yes or no? My hairs are good. You appreciate? One support again. All right. Question is, whether you are able to see them so clearly and so, that is called pillars. See? You saw that, right? Without paying attention to me. Right. Now, this is what is known as visibility. Okay. What's happening here? Try to understand scientifically what's happening. The light, so-called electromagnetic radiation, is falling on the subject and subject. He is a subject and this is object, right? What is a object? Non-living and living. So, why you are able to see? See, light is falling on them. That your eyes are open. Yes or no? If you close your eyes, you cannot see. Yes or no? By closing eyes, if you cannot see, it's not called invisibility. What is invisibility? Visibility is nothing but you are able to see them very, very clearly. Yes or no? Right. What is invisibility? Though physically they are present here, physically all 5 of us are here, or people are around here, you are not able to see. Are physically present, that is called invisibility. Yes or no? Right. This is what God does. Besides mathematics, madam, there is a Saraswati. Besides you, there may be Venkatesh. Besides you, there may be Lakshmi, very important for you. Okay? But you are not able to see them simply because they are invisible. They are physically. Now, today I am going to do experiment. These 4 people are going to be vanished permanently. You will see them physically, but you will not be able to
see them because I'm going to do some small experiments. Is that okay? With their permission, I'm going to do that. Yes or no? Call your girlfriends and find out. Call your boyfriends and find out. Is it okay? No, boyfriend? Telling lies. You? Very nice people. Very nice people. Yeah, very nice people. Give a round of applause to them. Very nice people. Big round of applause, please. All right. Come back. Somebody was sleeping. That's why I made you to clap. Right. Now, it's extremely simple. The light falling on them. Phenomenon happens. Whenever electromagnetic radiation falls on this, four phenomena occur. Lighter, light, for object or subject, light gets scattered, reflected, transmitted, absorbed. It's or no? It's or no, lovely. Any complication here? No. Right. But phenomena are important. After that, they are able to, you are able to see them. What is that? Listen to me carefully. Last bench, last bench. If you have go and stop here, right, they are going to be invisible forever. Okay. Listen to me. Light is falling on them. What is the phenomenon? Scattering, reflection, absorption, and then transmission. They cannot be transmitted. Okay. So two things will not worry. You are able to see them. So clearly, because of the two things, light falling on them gets scattered and reflected. Scattering of light and reflection of light makes everyone visible. Now, in our clear today, don't stop these two phenomena. Yes or no? Then one will become invisible. This is what God wanted devils that. They do it. The light will not be scattered, will not be reflected. If I want to become invisible, you agree or disagree? You agree or disagree? Yes. Why am I visible? Visible? Why is it visible to you? Because of the two scientific phenomena, reflection of light and scattering of light. Yes, agree? Mathematics teacher, physics teacher, chemistry teacher, everybody agrees with me? Teachers, agree with me or no? Yes. Now, if you reverse this, if light which is falling on me doesn't reflect, if it doesn't scatter, then it is invisibility. All right? You got my point? Okay. Now, these four people are going to be invisible forever. Okay. I want you to do a small experiment. Okay. We'll do small experiment here. I want all faculty members to participate. Okay. Which is very unusual. You need to do something extraordinary. I will push you or pull you. Then you simple things, simple experiments you do, they become invisible. Okay. I request, including my chairman and everybody who's sitting here, sir, you take your seats, please. Hello? Hello, sir. All of you take seats. All of you take seats because this is experiment. Either sit down or go. Listen to me. Sorry. Okay. Now, I request all of you, young girls and young boys, to close, including all of you. Those teachers who are married already, men and women, close your eyes and pray for your mother and father, and all of you pray to get good boy and good girl. Okay? Done. Okay. The deal is like this. You should close your eyes, pray for your mother and father, no beyond that. I don't know anything other than my father and mother as a god and goddess. Please close your eyes and pray for the health of your mother and father on the count of 4 teachers. Otherwise, this experiment is not going to happen, including chairman. Today, I have given you the opportunity to pray for your mother and father. Pray for 2 to 3 minutes. This is going to happen. On the count of 4, I request all of you to close your eyes. Please don't open, otherwise it's not going to happen. Okay? On the count of 4, 1, 2, 3, 4. Your eyes, including you people. Close your eyes. Sincerely close your eyes. It's a time for you to pray for your mother and father.
fast. Please, no, sir, come, sir. Please close your eyes and sit. Some prayer, some meditation is going on. Sorry, sir. Please pray for your mother and father. Pray, close your eyes. Pray for your mother and father for their good health and long life. Okay? It's a opportunity for you. I know that some of you will cry. I know that. Your mother, father have contributed so much to your growth. Dedication. They have dedicated so much. Please pray. Please pray. Please pray. Please pray. Please pray. So come, there's some meditation is happening. Come, both of you come and sit. Close your eyes. Wait. Close your eyes. Bring some signs here. Okay? Close your eyes. Close. Thank your mother and father profoundly. Please pray for their health. Please. Please. On the count of 4, slowly open your eyes. 1, 1.5, 1.9, 2, 2.1. Close your eyes, please, madam. 2.3, 3, 4. Slowly open your eyes. See, all the doors are locked. Me. Can I touch them now? You want to speak to them? They are visible or not visible? It is simple, they are outside. Call them. Call them. Please call them. Okay, I did a small experiment here. When these people are, they are not able to see because between light is falling on them. If you are not able to see them, it is simply because in between you and in between them and you, light is falling, but that light was covered by the wall. Okay, any interruption of the light, reflection or scattering will not take you anywhere. But this can be achieved. Okay, thank you all of you. Okay, you are back. Okay, sit down. Yeah, big applause to them. Okay, big round of applause. Don't worry, I'm going to do it. Okay, now, as I said, I'm a scientist with belief in the strong belief in the God. Okay, I strongly believe in the existence of the God. Therefore, listen to me. Hello, all of you, listen. Listen. Now, let us see what spiritual guru says. Existence of the God, they believe, I believe, all of you believe, there is a God. Why you are not able to see them? What spiritual guru says? Okay, it could be any guru, Muslim community, Christian community, Hindu community, Jain community, they have some way of saying it. After looking into all the literature, I found one video, okay, that speaks about why God is not visible. Okay, today I'm going to do that. So you escape. Don't worry about all this. I'll come back to this point, all this later. Okay. Okay, how to make someone or something, please take off the lights. I'm going to do these experiments now. Take off the lights. Okay, how to make someone something invisible, a scientific approach to functional materials. So these are the materials with using which are demonstrated. You see nanoparticles, which we have organic molecules. Okay, so these organic molecules are nothing but liquid crystals. I'll come to that point a little later. Okay, now this question, okay, how to make someone invisible is asking question. God is not visible. Okay, fine. Now we'll see. Interestingly, spiritual guru says and what scientists say they match. According to spiritual gurus, they have some theory. Okay, what is the theory? They have realized it. Most of the gurus have seen the God and goddess. Based on that, they have made this film. Okay, now can you go to that? There is one
YouTube connection is there. Sorry. Escape. Escape, please. It is there. None presentation. Okay. Now there is some. You know it. ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ as I said for some time so concept of God's visibility is explained basically based on the perspective of both spiritual gurus and scientific perspective. Let us see what spiritual guru says. Interestingly both match. What scientist says and what guru says they match. Let us see, demonstrate. Okay, you are with me? Right. Now see, copy and paste and get that. Now watch carefully. I request all of you to watch carefully. Then conclude what it is. Okay. Spiritual guru, where are we now? What spiritual guru says and what scientists say, they are matching. Loud, please. Skip ಮಾಡಿ, enlarge ಮಾಡಿ, please. Enlarge ಮಾಡಿ. Sound ಕೊಡಿ, enlarge ಮಾಡಿ, sound ಕೊಡಿ. Sound ಕೊಡಿ. Listen to it carefully. This is I have taken one Hindu guru. It can be Muslim guru or Jain guru, whatever it is. The answer is the same.
if whenever that material falls on you in the form of some curtain, some film, you will become invisible. Meaning the light which is falling on that curtain will not be scattered, will not be reflected. What happens? We shall discuss about that. I want you to see movies made in USA, made in China, made in UK by my team. Okay, look at scientists like me. They have made a movie. Look at all the three movies. Okay, first of all, we are not able to see the God because there is a Maya Jala. There is a curtain between you and God. Okay, that curtain not allows the light to scatter or reflect. Okay, so this curtain, in terms of science, we call it as optical metamaterial. During the last 10 years or so, this material has come up. If you want all the teachers, you can go through the literature. They are called optical meta materials. They interact with the light in a totally different manner. Now, using this, material, we have made 3 films. Look at those films. Escape. Escape money. Go to my presentation. Escape. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. Slowly. ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾ ಹೋಲ್ಡ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮೂವಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. 4 ಮೂವಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. Now you look at the scientific movies. Guru said there is a thin film between you and God. That in terms of science we call it as a optical metamaterial. So using this optical metamaterial, we have made some movies. Look at it. First one, escape, sir. Hangala, sir. Escape. Run one by one independently. You sound. Look at it carefully. Okay, this is scientifically made movies.
ಸೈನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯು ಅಂಡ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ದ, ಮಾಯಾ ಪರ್ದ. That we call it as optical material which you have made. If it falls on you, you become invisible simply because the light which is falling on this metamaterial will not scatter, will not reflect. Instead, what happens, I'll let you know because I have drawn something there. Okay. Now, man-made substances, these are optical materials, are man-made substances and have a properties that are not found in nature. Please note, this is not found in nature. Okay, one more thing. Have you heard of refraction of light? Have you heard of refraction of light? Okay, can you give me one example? You hold a glass of water, all right? Sorry, have one glass with you and fill it half with water and put a straw in it. How it appears? As if the straw has bent. Is it the bending of straw, bending of light? Yes, light is traveling from one transparent thin medium to thick medium. Yes or no? Yes or no? One is thick medium, sorry, one is thin medium, air is thin medium. Okay, water is thick medium. When light travels at a particular angle, it bends. It's called bending of light or refraction of light. Yes or no? Right. Now, imagine if I convert that water to have negative refractive index. This is a positive refractive index. Ladies and gentlemen, please understand the uniqueness of this cosmos. Throughout the world, I don't know, in planets, other planets, there are different liquids, there are different gases. All of them have positive refractive index. Please note this. All of them have refractive index. There is no single material on this earth that has a negative refractive index. Scientists, we have made materials that have negative refractive index. What does that mean? It means that when you hold a glass of water, take a straw, put in that. If the water has a negative refractive index, what should happen? What should happen? As if it appears as if the pen is cut. It goes other way. Okay, I'll show that. So that is using either epsilon near 0. These are man-made substances that are properties that are not found in nature. They manipulate light wave, blocking, absorbing, enhancing, and bending. So this is important. Okay, and then they exhibit negative refraction. Okay, epsilon near 0. This is the area of my work. That's why I put it with a great light, and then perfect lensing and hypervelocity. I have been able to achieve material that have ENZ property, epsilon near 0. Okay, now I have to go to the negative. Among the 4 components, I have to go to the negative side so that I get the hello. Okay, so if you want to do it, then you should have ENZ material, negative refractive index. Combination of these two resulted in what is known as invisibility. So now can you see here the main character in what is this movie? Harry Potter. Can you see, as long as the ground of him, main character, he becomes invisible. Okay, the moment they remove, he becomes visible. Okay, can you see this last part? This was most enjoyable part in that movie. Yes or no? Can all of you recall? Next slide, please. Next slide. Yeah. See, can you see? This is what is known as visibility. When wave hits a natural object, it scatters and reflects. Thus, object is seen. Yes or no? Yes or no? Yes. Now, bending of pen image in water in one direction, right? Because both of them have light is traveling from what is the refractive index? It tells you the speed of the light in a particular medium. Yes or no? In a simple way, I'm not a person who has things. So far as you are saying, throughout my life, I've never taken notes. I used to hate taking notes. I used to go reproduce, read myself. Then, that's how I became very popular. It's not easy. Okay? Let me tell you, you have that potential. The things which I'm ashamed to say that I'm a scientist because there are so many things. Cancer. We have been not able to, produce materials or medicines that, kills the cancer. Ashamed.
Water problem, ashamed. Paracetamol, I'm ashamed to say that although I worked 20 years on paracetamol, I'm ashamed to say that I'm not a scientist. I've cheated government. I've cheated all of you. If you want to call real a scientist, then solve all these problems. You teachers did not go to big problems. Small problems at the college level you can work. Okay, if you want to be a real scientist, the real science, do you know who will get the Nobel Prize? Can anybody answer? Who will get the Nobel Prize? The person who does the simple things and there is the end use. Your research should have some end use. Then only you will become fit for the Nobel Prize. You take any Nobel Prize. At the end, it will have some reflection on the, society. Okay, you do research such that, please note, I quote C.V. Raman, the great, genius physicist. He used only 60 rupees of instruments and won the Nobel Prize. He showed you scattering of light. Yes or no? Shiv Prasad, we compliment each other, right? So that's why there is Jugalbandi. Thank you to you, Avinash. Whenever I go, he will be there. Who? Shiv Prasad and myself. Channabasweshwara, Shiv Prasad will be there. Okay? Because we contradict each other. We don't agree with each other. That's how the argument should be. Morning, 30 minutes we argued with each other. Yes or no? Yes, we are in the presence of big stalwarts. Okay? I won't leave. Should I leave? I'm a scientist, you are a scientist, you argue the way you like, I argue the way I like. If you are not strong, you will give up. I say chemists are great. You say physicists are great. Fine. At the end of the day, people should get benefited, whether chemistry or physics. I once again congratulate the organizers for having conducted such a wonderful, this is the best initiation, I would say. I really bless all of you that you will do well and you continue to do, good science, legacy of science, doing good science in India. I congratulate you. Plus, please give a big round of applause to all the organizers. Really big round of applause. You know that contacting a scientist, mad person like me, scientists are really mad. Do you think so? Do I look like a mad? See, this is the second title they are giving. First they called me tubelite, now they are saying mad. What is this? Madam, you agree? Oh, she agrees, it seems. All right. Okay, we should be like this. You should be mad. I tell one example, you youngsters, if you road, find some person which you like, that's called madness. Until unless that madness comes, you will not get your girl or boy. That's called madness. You should be mad. Okay? I hope this language is applicable to all of you. Our bus, the first stop, bus stop, vehicle, yelli, mane, phone number, adella bekalva. Alva? ಹೌದಲ್ವಾ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಬಟ್ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ರೈಟ್ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಸಿ this is what is known as indivisibility. Okay, so when a wave hits man-made metamaterials, wave bends. Wave do not get scattered. The magnetic which falling, the electromagnetic radiation which is falling on that metamaterial will not be scattered, will not be reflected. It takes a bend, takes deviation. That's how one become invisible. So this is being proved in science beyond doubt, and one of that which we made the material that shows epsilon near 0, and this is, you see, negative refractive index, that is positive refractive index. Both the medium are positive refractive. Please come, sir. Sit down, sir. Sit down, sir. Thank you, sir. His guest. Okay. Now you see, light, this is, both of them have positive refractive index. Here they have negative refractive index. So if it is negative refractive index, light takes a deviation. I shall repeat. If you put pen and try to allow the light to pass through that negative refractive index, light takes a deviation. Say it loudly. Deviation. There is no scattering of light. There is no reflection of light. Instead, light takes a deviation. That's how one becomes invisible. Thank you very much for your kind attention. Thank you. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಬುರ್ಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಂತ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ.
ಇಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಓಕೆ, 15-20 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನಂಗೊಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬರ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಅತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ನಾವು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಯವ್ರು ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಬನ್ನಿ ನನಗೆ. You like my talk? I'll continuously follow him. I'll chase him. You see that you do good research at this college. Okay, my promise, I'm with you. Okay, good initiation. Right. Show me. ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದು ಹಾಕಿ ಹೋಗಿ, ನೀವು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಸರ್ enlarge please. ಸರ್ enlarge ಮಾಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಈಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕಣಿಗೆ ಬನ್ನಿ. So this is okay. One more thing. You know who is this? Dr. S. Chandrasekhar, who is a great physicist. He is a nephew of Sir C.V. Raman. Next time, Burley. Next. Okay. You are not talking to ordinary person. I'll tell you, I'm something different. Something great. I should say that I worked with Professor Chandrasekhar for 17 years. So Chandrasekhar worked with Sir C.V. Raman. He's a nephew. Next slide, please. Yeah, you see? Can you see them? He is the one. He is the one who nominated my guru. I worked with him for 20 years. He talked about it years ago. Therefore, most of my colleagues are, they know me. Avinash knows me very well. Many people know me very well because of my documents. Something not ಜಗಾಡೋದಲ್ಲಪ್ಪ, ನಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಏನಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅವರಿಗೆ ಫೈಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಬೋತ್ ಆಫ್ us are doing good science. Okay, so be yourself. ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದು, ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. So this I learned from great legend Professor Chandrasekhar. Big round of applause to him. So I am from, at the end I would say very proudly, I am from Sir C.V. Raman family. Big round of applause to him. Therefore, it is C.V. Magar C.V. Raman. Next slide, please. Next slide. Yeah, come down. This is our lab. Come down, sir. Come down. Yeah. Come down quickly, fast. Down. So these are our research. ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ, ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿ. So this is one of the best results we have recently. We have been able to come up with a flexible, batteries. Aqueous batteries, aluminum. I think all of you know. If you use aluminum, which is abundantly there in the earth, and aqueous, most of the explosion in your body. One thing I'll tell you, don't watch mobile when you are sleeping, when there is no light. Blue light should not come to your eyes. Now cancers are coming. Okay. Second, don't ever touch your mobile when you are charging. Don't ever touch. You're not touching. Don't ever touch your mobile while charging, because there is, there will be short circuit. Okay, it will explode. Okay, so there's a drawing of energy. Impetuously drops the energy, therefore it explodes. Don't ever try to hold your mobile when you are charging. Okay, even if it's a light charging also, don't touch. It will explode. Please, I think most of you have seen explosion of the mobile. It is nothing but the sudden discharge of the electricity. Okay, then what happens? It's an electrochemical process. You know how battery works. Okay, in the battery we are using aluminum and aqueous sodium hydroxide we have used. Okay, so this got the attention of, can you double click? No, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲೇ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನೋಡಿ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Okay, don't worry. So this person became a hero. Okay, next slide, please. One of our students became a hero. Big round of applause to him. Very good idea. Okay, this covered 50 nations covered, including this is the recent one. USA, UK, everywhere our name came. All researchers. So we are the first one to show can use aluminum and in the presence of aqueous. So unlike lithium ion, this battery uses a water-based electrolyte.
That's important. I think all of you understand what I'm saying. And meaning it does not catch fire and it is far more economically friendly. Okay. Aluminium and water we have used. Once again, you bring the applause to my student, our student who has done beautiful works and being patented. Okay. So if you use this one, there is no explosion, there is nothing, and it will not be your mobile, which is about 1 lakh rupees, will come down to 20,000 rupees. The battery one, that the one, and another compound is there, the LCD screen. Okay, these are the ones which you should take care. You should work on that. Next slide, please. Go on, go on, go on, go on, go on, go on, go on. Go on, go on. Keep going, sir. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಇವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬೋರ್ಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೇನ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಇದು ಯಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್. ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ತೆಗೆಯಕ್ಕೆ 1.5 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ IISc ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ಯುವರ್ materials are ENZ, F1 near 0. Can you see that plot? That too in the visible region. Okay. With that, I'll conclude. Thank you very much for kind listening to me. I hope you enjoyed and be a good scientist in the future. Okay. Okay. Now it is a very important question that where it can be used. Where it can be used. Married women use this. Sir, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಕೇಳಿ 1 ನಿಮಿಷ. ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿಪ್ಪ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಇವರು ಮೆಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಹೌದಾ? ತುಂಬಾ ಸೀರಿಯಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಂಗೂ ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಲ್ವಾ? ಸರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆಡೆಡ್ ಟು ದಟ್, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಂತೆ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲಾಫ್? ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ನೀವು ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ನಿಜವಾಗ್ಲಾಗಿತ್ತಾನೆ? ಇವರ ಒಬ್ಬರ ಇಬ್ರ? ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇ ಒಂದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಮೇಡಮ್, ನಾ ಇಬ್ಬರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನನ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಆಗೋದೊಂದು ಕತೆ ನೋಡಿ. ಮನೇಲಿ 2 ಪಾರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ತಾಯಿ ಮಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಹೌದಾ? ಮಗಳು ಅಪ್ಪ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ, ಹೌದಾ? ಗರ್ಲ್ಸ್ ದೇ ಲೈಕ್, ನಿಮ್ ತಂದೆ ತುಂಬಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೌದಲ್ವಾ? ನಾವು ನನ್ನ ತಂದೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋದು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬರೀ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಬಿನ್ ಆಗೋದು ತಾಯಿ ಮಗನೇ, ಅಪ್ಪ ಮಗಳು ಬಿನ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಯಾಕೆ ಗಂಡು ಬೈತಾ ಅಂತ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಬೈತಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಬೈತಾರೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೇಳಿ, ಹಿಂಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೆಟಾಮೆಟಲ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮೆಟಾಮೆಟಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಕಾಣಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೈಕೊಳ್ಳಿ ಅವರು, ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರು ಇದ್ದಲ್ಲ ಬೈಯೋದು, ಏನ್ ಬೈತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮನೆ ಬಂದ ಶುರು. ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾಫಿ ಬೇಕಾ, ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದ ಆಫೀಸಿಂದ ಅಂತಾರೆ. ನೀವು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಕಸ ಗುಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ ಫೆಲೋ ಅಲ್ವಾ ಮೇಡಮ್? ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು, ನನ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪ ಯಾಕೆ ಬೈತೀರ ಅವ್ರಿಗೆ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಬೈತಾರೆ ತಾನೆ. ಇದು ಈ ಇರೋದು ದೊಡ್ಡ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ. ನೀವು ಬೈದೇ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಯಾರು ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೈತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೈದಂಗೆ ತಾನೇ ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಿಗೋದು, ಹೆಂಡತಿಂದ ಸಿಗೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಗಂಡ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್. ಸೊ
Apart from this, there are so many applications as far as these optical metamaterials are concerned. This can be used in defense. They are using it, but one of the best ways to protect ourselves at home, we married people, optical metamaterial. Thank you. Yeah, I'll share. Thank you. I hope you enjoyed. Thank you very much. Thank you. Thank you. Yes. So we'll conclude. I think you will not take any questions. One or two questions. Quickly, one or two questions. I have trained. ನನ್ನ ಗರ್ಲ್ಫ್ರೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಟ್ರೈನು. ನಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಯಾರಾದ್ರು ನೋ ಇನ್ ಮೈ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವ್ದಂತ ಹೇಳ ಅಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಸತ್ಯವಾಗ್ಲು ಅನಂತಾಂಗ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ. ಐ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇದೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಎಂಜಾಯ್ಡ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ನೀವು ಇದ್ರ ಕಲಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದೆ, ಏನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್. ಸಾರಿ ಮೈ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಗಾಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓನ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ how it happens. Okay, we'll go to the finest level of the science and we'll discuss. Okay, apologize, my apology for all the teachers. Okay, thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes, Congratulations to your team. yes sir. For the new innovation. Yes, We have a best regard. yes. You want to have one or two questions quickly? ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ಈ ತರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಎತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಕ್ ಮುಂಚಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಎತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ನಮ್ ಸರ್ ನಾವು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಕೇಳಿ, ನಿನ್ನೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಚಾರ್ಜರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಭಯ ಪಟ್ಟು ಬಂದ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಅಷ್ಟು ಭಯ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೋಡಿ ಇವರು ಪಾಪ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೀ ಮುಖ, ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆದವ್ರು ಅದೇ ಕತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವೇನ್ರಿ? ಒಪ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡಿ ಅದು. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಮದುವೆ ಆಗೋರೆಲ್ಲ ನೀವು ಹುಡುಗಿಯರ ಪಾಪ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಜಗಳ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. There are so many mysteries. ಇನ್ನು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, I am going to invite 40 students from here to visit my laboratory. Okay, you can come and visit my laboratory. 40 people can come and 5 faculties can come. Along with that, I'll get you tea, coffee, lunch and what not. ಬೇರೆ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡಿಸಲ್ಲ ನಾವು, ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ MG ರೋಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಹುಡುಗಿಯರು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಶೋರ್ ಬನ್ನಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಸುಮಾರು 300 ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕ್. ಬರೀ ವಾಟರ್ ಮೇಲೆನೆ ಒಂದು 2-3 ತಾಸು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಮಾತಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ನಂದು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಕರೆಸಬೇಡಿ. All of you enjoyed? Yes. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ?
Did I serve the purpose? Yes. ಇದಪ್ಪ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಲಾ ಇಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಅದೊಂದು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗಲೇ ಕಾಪಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟಪಡ ಬಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಜಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಜಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಲೈವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ